Yeah. Yugunwe, we are pleased to inform you that you have been accepted. Witchcraft болон шулмын урлаг ид шидийн Hogwarts сургуульд элсэн орохыг чинь төвшөрч байгааг мэдэгдээ яг нэ. 9 сарын 1-ээс жил эхэлнэ. Тэгээд сургуулийн байр руу очих хооронд чинь сургуулийн чинь бүх эд хэрэгслүүд бас хамт хүргэгдэх болно. За 17-оос доош насны хүүхдүүд сургуулиас гадуур ичид хэрэглэхийг хатуу хориглодог гинэ. Яг миний хувьд болохоор онцгой шаардлагын улмаас профессор Элизар Фиг сургуульд яг очиж нээлтийн ёслол болохоос өмнө спелээ давтахад туслах зөвшөөрөл олгосон гинэ. Яа, дажгүй царай байна уу? Randomizer setup гэж байна. За яг хоол I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Story select. За game difficulty гэж байгаа юм байна те. Art дээр нь тавьчих. Name. First name. Baltazar. Usman. Тэгэд эрэгтэй witch гэж байдаг юм уу? Байхгүй үстэй. Эмэгтэй болохоор witch болоод эрэгтэй болохоор wizard болно шүү дээ. Царин дээр баг зэрэг өөрчлөлт оруулж үзэх үү? Unibrow. Энд ажгүй хүмсэг. За тэгээд өшөө яаж янзалж болох вэ? Girls School-гээд арч сорив хэрэггүй. Ус боржгор ус. За царайны темплейтүүд байж байна. Энэ жоохон Аз царайтай боловчлаа тийм. За. Тэгээд яаж эхлэх вэ гэхээр энэ дээр авч дарах юм байна тийм. Graphic settings-аас жоохон янзлах хэрэгтэй юм байна да. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working. Профессорын царай нойроос амар гоё харагдчих шүү дээ. Нарийн детальтай. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Speak here, Eleazar. Of course. Eleazar. When we speak en route to Hogwarts,
We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Энэ нэг л нотой нөхөр байна та. Морин харагдахгүй шүү дээ. Моргүй тэрэг юм болов. Саяны нөхөр жоох нотой юм а тий. Нэг юм нас цухтаж явж байгаа л худлаа энэ хоёртой уулзаад Hogwarts-д очих шиг боллоо да. За Warner Bros. Avalanche студ аа тий Avalanche. Дайхэ. Hockey Games. Wizarding World. Хөтгөмөнө сонсож байгаа юм. График нь бол дажгүй харагдаж шүү. Шууд үлэн донд. Шууд ниссэн. Натсан юм ундгүй багтаа. And who is your traveling companion? Me? A new student? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. 5 дугаар ангиас орж байгаа юм хэд настай. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. За. Хэдэн сар юм бэ? Of course, Боцорч хичээл the 5th years will have been хичээлдээ ирж байгаа юм биш үү? skills for 4 years now. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. За. Have you seen this? Засгийн газарт ажилтсан юм байна те энэ нөхөр. Goblin Rebellion Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And бидний дээр нис your чинь wife, сая тэгээ сүүдрэн доор нь who alerted me to his activities байгаа months үүлэн дээр тусч байгаа хэрэг яг эдний дээр нисээ. How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Энд амар чухал яриад болоод тах шиг байна тийм. Received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It Eliasa. came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Чигсээ харахгүй л байсан. Чи юу хараад байгаа? Wow. Merlin's beard. Wow. How did you... Wait! Ийм тохиолдол We do. байж болох уу? Мэдсэн юм аа. Энэ вест харагддаггүй. Гэтэ мөр биш байна те. Арайда. Give me your hand! Яачо? Шилжчихсэн үү шууд. Тэгээд тэр түлхүүр нь тэнд үлдчихлээ. Агуул саяын луу залгицсан байх та түлхүүрийг. Бараг л тэгчих шиг боллоо. You're hurt. Perhaps a bit. Take this.
It's Wiggenweld potion. That stuff will right you. Wiggenwind. За ингээл нэг гачин. Англи үгнүүд гараад ирлээ дээ. Wiggenweld potion. What happened? What happened? I can't believe it. Oh. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? Босооч. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item Чи enchanted to босооч. bring whoever touches it to a specific place. За энэ хоёр тэгэхээр яг өөрсдөө бол портал нээж шилжиж ирээгүй юм шиг around байна. a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Байцаар энэ багш нь сая тэр унжаахтаа түлхүүрийг бариад авсан юм уу? Барьж аваад тэгээ ингэ шилжиж байгаа юм уу? Би тэрийг юусан анзаарсангүй л дээ. За яг одоо болохоор settings-ээр жоохон тоглоход сонирхолтой одоо graphic settings дээр бүгд medium дээр тавигдсан баг юм. Тэгээд AMDF None. Ингээд нэг яваад үзье. Гэтэ motion blur байна уу? Motion blur асаалттай байл тэрийг унтраах хэрэгтэй. За зүгээр юм шиг байна. Apply. Тэгсэн чи буцаад medium дээр очих юм. Яаж байгаа? Reset хийсэн байж тээ би сая apply гэдгийг дарахгүй. Why дараад. За. Дээрээс унж ирсэн гэж унаагүй шүү дээ. Портлоор шилжсэн. Wow. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... The port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Miriam гэдэг эмэгтэй шоронд байхдаа However faded it Шоронгоос may be. George гэдэг саяны энэ хоёртой хамт ирсэн өнлөө саяны нэг юмыг явуулсан юм байна. Mind your step. Өсөрч болдом зас тэгээд Where do you suppose the wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam гэдэг нь энэний Miriam эхнэр нь юм spent биш. years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ямар magic? Ancient magic? Бишэл очих юм байна л да. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. That's the path down below. This way. За энэгээр доошоо буух юм байна.
But sir, why was your wife searching for Oh, evidence roll. of lost magic? Рол додж хийж Miriam болох юм wanted шиг. to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Wow. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. За хайлуулцгаая, Let's see some of хайлуулцгаая. that one work you were practicing. Focus on the center. За яаж артигээ. Оо. Excellent. Use your camera. За камера хөдлөж жагаад дайсан ингээд highlight хийгдэд ирэнгүүт нь R2-оо дараад за Xbox-ийн контроллер болоо RT-гээ дараад Бау. Rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Зөв. Атак ингээд хийгээл байх юм бол энэ саваа илүү хүчтэй болоод юм гэсэн үг. Ah, up there. Биш биш. Оо. 33 ширхэг coin авах. Яаж гүөх юм бол? We're close now. It's just ahead. Селфтэй биш үү? Ваа. Гоё харагдаж байна. Тэр дээр гарвал те. Yourself. Яг тэр багны оргил дээр нь гарвалцтай гоё байна. Reparo гинэ. Тэрсэн бүрийг хуцаага засаж байна. Nice. Ингэж зам гаргаж явах юм байна л да. Ер нь цааш та. Almost there. Энэ дээр татуурынх нь босстой тулдах юм шиг байна. Окей. Why would someone build this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Unusual, out of place. The mini-map shows your surroundings, with you in the middle. This is your current objective, you know? Тэр шараар тэмдэглэсэн байгаа нь болохоор objective юм байна. Тийм үү? Тэгэхээр тийшээ очих хэрэгтэй юм байна. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Гоё те. Зүгээр нэг юм баримл биш. Гоё алтаар шигтгэж хийсэн байна шүү дээ. Нарийн деталуудыг нь. За тэгэхээр тийшээ яаж очих вэ? Энэ хавьд төшөө хийгээд ах зүйл байхгүй юм шиг байна л да. Тэрийг очиж харсан. Ийшээ ирэх гэхээр юм байхгүй. Тэгэхээр тэр доошоо буух хэрэгтэй. Professor, this statue. This may Би have been his home. тийшээ явах хэрэгтэй юм лөө.
Цэцэц. That enchanted crystallized stone again. Тийм байна. But what could it be blocking? Тэр түлхүүрний савн дээрээс гарч ирсэн What's this? гэрэл. Professor Адилхан тийм Fig. гэрэл байна. Оо. Ячо. Плачи. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Цаац. There's that glow again. Like the glow on the portkey. Тэгээ яхан бол энэ ийм нууц юмнууд нь зөвхөн надад л харагдаад байгаа юм байна те. За тэгэхээр энд хүрэх ёстой юм. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Үзаац. Энэ нөгөө нэг Harry Potter дээр гардаг нөгөө нэг банк мөн үү? Hello? Хэ, Goblin Bank гэж энэ банк байна те. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding. Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. 12 дугаар агуулга. Precisely. The key? Түлхүүр. За нөгөө түлхүүр нь. Oh, yes, of course. This way then. Яа, график нь их гоё харагдаж шүү. Агаарт байгаа тоосны ширхгүүд нь амар гоё цэвэрхэн харагдаж шүү. Ерөөсөө нөгөө нэг тоглоомныхоо environment-ийг нэг тийм After you. илүү дутуу noise-ор дүүрэхгүй. Тэр нь их гоё харагдаж байна. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Тэр чигээрээ газар доор хаврах том агуу юм шүү. You want to take a breath? A what? Цогцоод үгжээрээ. Washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? Таны дээр усан доогуур, хүрхэн доогуур гарч өнгөрөхөд зүгээр ч усанд норж байгаа биш нөгөө нэг ямар нэгэн байдлаар ид шидээр өөрийгөө халахлах ч юм уу ямар нэгэн машигласан хүн ийшээ орж ирсэн бол тэн дээр шууд очиод баригдах юм байна л та. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. Яасан болоо. On your way. Амар удаан онгоо өгвөл хадгаламжийн өрөө юм шиг байна те. Momentous day гэж шүү. Энэ нөхөр.
таалагдахгүй байна да. The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that за. goblin back there. He watches over the За энэ oldest тэр гоблины юунаас нэгсэн бэ? Бас нэг anyone goes тийм there. бүдэг гэрэл цацарч ирсэн. Гэхдээ яг энэ хоёрын өмнө хараад байснаас өөр илүү бараан гэрэл гинэ. Тэгээ яг нэг тийм гэрэл луугийн тэр хүзүүн дээр нь Here we за are. энэ хоёрын нэг дайрсан луунаас бас нэг тийм адилхан өнгийн гэхдээ илүү тийм бараан гэрлэл цацарч исэн юм байна л да. When was the last time this За энэ нөхөр угаасаа хараад хад нэг л онцгой л харагдсан л да. За brightness-а би яаж өөрчлөх вэ? Run benchmark. A goblin has been stationed desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Хэдэн зуун жил нэг ч хүн ишээрж байгаагүй ч. Тэр амар чухал юм байна л да энэ банкны хувьд. Vault 12. Thank you for your help. За. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. So, Ойлгомжтой шүү дээ. the instructions for Vault 12 indicate that 12 гэж байгаа юм чи угаасаа хамгийн ихэнд гаргаж ирсэн өрөөнүүд нь 1 2 3 4-өө явна гэдэг чинь хамгийн ихний өрөөнүүдийн нэг гэсэн үг шүү. Тэгээд энэ банк өөрөө хэдэн зуун жил оршин тогтносон гэж үзэх юм бол unexpected. энэ өрөө ч гэсэн баг энэ банктайгаа ижил хэмжээний урт настай өрөө. Доторх нууцсан ч гэсэн олон хэдэн зуун жилийн турш Revelio. энийг ч олж нээж байгаагүй A revealing charm. том нууц байх No хэрэгтэй. time like the present. Let's Revelio гэдэг missing, shall we? тарин ашиглана гинэ. And focus. Тэр нь болохоор ямар нэгэн нууц гарч ирэхэд тэрийг нь ямар нэг нуусан халахлсан юм байгаа бол тэрийг нь ил болгоно. За үз. Revelio. It's no. Revelio. There. I saw something. Move a bit closer and try again. За өөр үзээдэх юм байхгүй юм бах та. Revelio. A door. Well, that's a start. Нэхэд нөгөө нэг хаалга байна. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Хэд портлоо. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do, Өрхөнд орчжээ. but to what end I can't say. Stay close. There will be Tutorial boss гэж байд юм болов so те. poorly. Not out of Gringotts. За тэгэхээр хүссэн газар руугаа явж болохгүй юм байна. What is it? Заавал энэ That glow again. профессор Фигийг дагаж явах юм байна. Oh, What happened? When I Louis. moved towards the glow,
it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Тэр ойлгомжтой би л харж I see байгаа. some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Үл Revelio. I presume this is what you Uh-huh. saw reflected in the Yep. floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Nice. Шинэ spell. Яа. Lumos. Right trigger and Y. Lumos. Well done. Oh. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Энэ нэг Harry Potter дээр гардаг шатар тоглолтог хэсэгтэй адилхан юм шиг юм. Хөдөлдөг хүүнүүдтэй. Look out! Болоо. Protego! Nice. Ганц спелээр 6-ыг нь стаглаа шүү дээ. За тэгэхэд яах вэ? Тулдах хэрэгтэй юм. За локон хийж болд юм байна. Тэгээд бултаж болно. Y-га дарж хамгаална. Болгоомжтой байхгүй бол гинт дээрээс унаад ирдэг юм байна. Review your objection to reveal. За энэ дуусахгүй байна л да. Тэгэхээр Protego 3 удаа өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй юм байна. Тутуурл болж таарлаа. 1 гээд 1. Йоо. 2 3 Сноо. Одоо устгах. Я нош. За. Нөө камер sensitive-ийг сайжруулах хэрэгтэй юм шиг байна. Сайжруулна гэж жоохон өсгөөд өгөх хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхгүй бол эргэн тойрноо харах гэж амар удаан юм байна. Control game options hard rumble on speed toggle. Camera sensitivity-г нь жоохон ингэж өгөөд aim sensitivity-г нь camera acceleration за ингэж үзнэ. Үнтэй ах хэрэгтэй. За яг би цогтгоод эренгүүт нь нэг тийм шар юм гарч ирд юм биш үү? Stay close! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go?
Энэ чиглэл явах юм биш ойлгомжтой юм What's шиг. happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Protego! Lumos. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Ахаад уу. Нөгөө нэг Revelo чи яаж ашиглах вэ? Revelio. As well as I'm on my Revelio. own this time. Тэгээд Lumos. гэлээ асаагаад ингэж тийм үү. Тэгээд тулдах юм байна. Аах. Protego! Lumos. I need to align these statues with their reflections. За. Энэ гурвуулангийнх нь огтлсон цэг дээр зогсох юм бол гуруула зэрэг. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. За, гурван эсрэг. Protego! Энэ унсан. Stupid. Шо. Болт. За, вая удаан дараад. За counter хийж болох юм байна. Ерөнхийдөө бол parry гэсэн үг юм байна л да. Яг зохиосны өмнө амжиж parry идэх юм бол stun өгөөд тэгээд дараа нь шууд counter attack хийх юм бол double юм уу бараг triple damage өгөх юм байна. За оролдоод үзье. Арас. За, энэ үрээд. Үгүй counter attack хийхдээ вая дарах хэрэгтэй. Hold. Эчта. Үгүй юм байна. Protego! Юу гэсэн үг hold protego y2 stupefy countering enemies. Stupid. За зүгээр л вая удаан дарах шаардлагатай юм шүү дээ. Protego! Stupefy. 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 Nice. Good. Lumos. За ахад явах уу? Хэлигээ доошоо дараад гүүх юм байна. За гараад ирчихлээ. Nice. Wow. Айгуул профессор нь айгуул айл хизээний дуусгачаад төрүүлээд иш явцсан ч гэж магадгүй юм байна. Гой. Эцэст нэгээр орж гарч болох юмсан. Тэгээд ямар гоё шалтай юм бэ?
you are. Оо, профессор нь буцаад энд ирсэн биз. Нөгөө нэг What is банкны хадгаламжийн өрөөнд. I don't know. But I found this floating above that basin. that? Is no mere basin. That is That is a pensive pensive. for viewing memories. Нөгөө нэг нулимсаа тусаагаад хүний I wonder. дурсамжийг хараад идэв штэ. Бас Harry Potter дээр гарч л байдаг. Тэгвэл одоо энийг тусаах юм байна та. Энэ дотор нь хүний нулимс байгаа юм байна. Follow my lead. Толгоо дүрн. За тэгээд энэ кинон дээр гардагтай бол яг л адилхан л байна л та. Dumbledore. Үнэ. Ингэж байшин барьдагч бол. Ингэж өрөөгөө тогтчулдаг бол гоё байхгүй. Энэ мэдхгүй. All is in place. Charles Rock. Perhaps too well. Rockwood. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. Энэ сахалтай нь болохоор нөгөө нэг Who cannot see traces. сайн нөө цайдны хөшөө нөөсөн тэр биш. Your ability to see what others Баримлал will нээсэн. not be enough, Percival. Percival. We are trusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. За ингээд эднэрт харуулахыг хүссэн дурсамжаа аваад энэ дотор хийчлээ. Тэгээд өөрийнхөө нулимсыг тэн дээр нь байрлуулж The явуулсан юм glow байна. that surrounded them. 200-300 жилийн өмнө. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who, I don't know. But, sir, Мэдсийма. you shouldn't... Goblin Banker. Менежер ирлээ. Was right. Ranrock. Ranrock. Seems my reputation precedes me. Шаар I гэж. was beginning to think no one was ever going to visit Ямар Ragglewood. тэнэг юм өмсдیں۔ And why are you here? Гүр цээжин бие дээрээ мөлхөж байгаа юм шиг. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Ranrock. Goblin. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Ажилдаа үнэн чинь were quite Taylor байна да. clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... Дандаа л нэг юм байх юм те. For traitors. Ямар нэг кино мен дээр гарч байгаа супер villain Where were we? гол дүрийн дайсан нь Giving you ингэж танилцуулах хийж анх гарч ирэхдээ заавал нэг өөрийнхөө хамсаат нэг ална эсвэл Your young нэг friend өрөвдөлтөй нэг нөхрийг ална. will be more helpful. Одоо айг бол энэ профессорноос алах юм байна л та. Профессор нь тэгээ яаж игээд намайг хамгаалаад нэг тийшээ явуулна. Үгүй. Вау! Хамгаалагч. Йоо, тийм байлгүй дээ, те. Зүгээр ингэж дурсамжаа хийж орхиол хүмүүс нээж орж ирсний дараа тэр чигтэн зүгээр орхичиж болохгүй шүү дээ. Ямар нэгэн болохоо байгаад хідэн солиотой нөхөр орж ирээд энэ дотор байсан юмыг нь булааж авахын бол юу ч хийж мэдэн шүү дээ. Өгүүлэхгүй тулд энд бас юм зөвүүн том гоблин байрлуулж өгсөн биш. Профессор, явъя.
Хөдлөөч ээ. Яагаад тэнд очиж зогсож воо? Аль түрүү наашаа гүйжсэн бол амжих байсан шүү дээ. Хурд. Амжчлаа. Nice. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Бодос сургуулийн хажуудлаа байгаа үстэй. It can't be. Сургуультай ирсэн үү? It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Яг гоо дээр үеийн ancient гэдэг байгаа тэр ид шидийг нь олж нээсэн хүнийг цайны дээр дурсамжинд гарсан хоёр өвгөн Hogwarts дээрээд ид шидийг зохих ёсныхон дагуу хэрглэж сураарай гэж хүссэн юм байна л да. Тийм учраас хамгийн сүүлчийн портал нь шууд Hogwarts дээр авчирч байна. За. Legacy. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Sorting I'm no expert. нэг сурагчдыг аль сургууль руу оруулахыг нь шийддэг. Малгай өмсүүлдэг. Ёслын ажиллагаа. Тэрийг яриад байгаа юм ба шүү дээ. Sorting ceremony гэж. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? За. Яач та. Яг дуусч байгаа юм болов. Сая сүүлийн хүүхд нь гараад дуусч байгаа юм бах та. Nigellus. Black. Black. За тэрийг хэлдэг яаж Yourself to meet the Headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremonies. Сургуулаар бол за нэг сургалтын албаны удирдах зүйлийн дарагч юм уу? Мэдгүй манай Headmaster гэж яг юу юм? Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be British accent сурахыг хүссэн хүмүүс бол энэ тоглоомыг тоглож үзээ сонирхолтой юм байна. I'll be in touch. Гоё юм а, хувцастайгүр нь амар гоё юм а. Ер нь game design тэгээд тоглоомын доторх орчин нь environment тогтчлт нь Harry Potter. Potter сууж шít. We've one more to be sorted. Mr. Weasley. Welcome. You're just in time. Have a seat. Яг хоцрогчсэн юм байна л да. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I can't wait to start. I can't wait to explore. За одоо энэ дээр яг өөрийнх нь чиглэлийг сонгох юм байна те нэг 3 үндсэн анги байдаг. Алинд нь орохоо.
За. Хичээл үү? Адал явдлаа. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Ойлгомжтой шүү дээ. Indeed. Much can хичээлийн сонгочхоор бас арай л худлаа болчих гээд байна л да. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Би өөрөө хариулах хэрэгтэй юм уу? За. Bearing. За. Bearing гэдэг чинь юу гэж орчуулах вэ? Нэг тийм юмыг оролдож үзэх сонирхолтой тий. Эрсдэл хүлээх чадвартай. Ийгээд үзье гэсэн сэтгэлтэй. Curiosity гэж байна. Хачин, сониуч. За, loyalty, үнэн шударга, ambition. Loyalty. Эхний хоёр л юм уу да? Миний хувьд гэх юм бол. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Nosh гэж. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. Puzzle. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ош. За, аль анги нь хамгийн гоё нь вэ? Intelligence, creativity and wit гинэ. Бачаараа гэж интернетээр хараадах юм. Ravenclaw ямар үндсэн 3 анги гэдэг вэ? Hogwarts Legacy. Ravenclaw. За илүү олон юм бодоод яах вэ? Ямар ч юм ихнийхтэй ингээд онгоод үзье. Эсвэл за 4 анги байт юм ба штэ. Миний Gryffindor чинь Harry-гийн орсон анги. Slytherin чинь нөгөөх нь Hufflepuff. Ravenclaw, Gryffindor. Мэдээж энэ хоёрын аль нэгийг нь сонгоно шүү дээ. Аль нь ээж болох вэ? Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Yes. Better be Gryffindor! Wow. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Quidditch season. Юу юм бэ? Enough
it's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Тэр малгайгаа тэр ширээн дээр нэгэ орхиж юм бах та. It's most uncommon for a student to be... нөгөө хөдөлдөг зурагнууд, амьд зурагнууд. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Greta Thunberg. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Айлултээ катсын дуусахгүй мó? Ааш. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Graphic settings дээр юугаа brightness-а яаж өөрчлөхийг нэг л ойлгохгүй байгаа. Control mouse color blind mode. Motion blur энд байгаа юм байна. Motion blur-ыг унтраагаад стыг нь тэр чигт нь орхиод за энд ч гэсэн brightness-ыг нь өөрчилж болохгүй юм биш үү? Яг үндсэнцээсээ өөрчилж магадгүй л дээ. За энэ хавийг сонирхоод үзье. Энэ өрөн дотор бол нэг сонирхох юм байхгүй юм байна. Да 1 2 3 4 5 ор. Биш 4 ортой. Тэгээд за тийшээ явна. Дэшээ юу доошоо юу? Доошоо л ах л та. Юу вэ? Юу вэ? Өөрөө байна. Дэш явах хэрэгтэй юм бах та. Now, which way is the common room? Зоргнууд нь юм ярьдсан болов. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. 5 дугаар ангийн хүүхд Hogwarts ирж байгаа юм байна шүү дээ.
end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Can't imagine starting a new school this late. Юу миний талаар яриад байгаа юм уу? I hope the professor catches it this time. Professor could arrive any moment. Тэр охинтой ингэж We have the most annoying of all the prefects, I swear. шимүү тэрнтэй уулзах хэрэгтэй юм. Who does Nelly think she is, anyway? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view. Ogspire. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling. And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Хүүхдүүдтэй ярилцах хэрэгтэй юм уу те? Protego. Бойлол. Анхаарж байгаа юм юу ч байх. Сэлмийн онцсон чи. Энэ хөдөлж шít. Here, have a sip. Дуулга нь хүртэл хөдөлт юм байна те. Иймэрхүү дуулганууд. Өгчм. Энэ гархаалга юм бах та. Юм байна. You'll like it, trust me. Өлтөө. Skyrim дээр хүртэл хотод очиод сэлмээ суулгахад юу болдог байсан бэлээ? Вау. Номнууд нь бүгдийн чатаага ичсэн. Хэлж яхад хүртэл тоож байгаа юм чаахгүй. You'll like it, trust me. Бойлолтоо. Oh, perhaps I should. Атааг нь онж болох нь харъя. Болохгүй байна. Бач та. Зурагнууд руу байруул яах вэ? Really thought I had it. Яах ч. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Cressida Bloom. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Protege? Үгүй. Нэг удаа хамт байгаагүй юм чи. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Protege гэх юм бол одоо ерөнхийдөө тэр Professor Fig-ийн гарын шавьяан л гэсэн үг л дээ. Үгүй үстэй. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble.
I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Байж та энэ зураг хөдлөхгүй байна. Энэ зүгээр зураг байна. Энгийн зураг. Энэ ч гэсэн. Тэгвэл зарим зураг нь зүгээр зургнууд байт юм байна. Тэ ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Эсвэл анимашн удаж уншаад байгаа юм болов уу? Яа, гүшөө юу хийж болох вэ? Би тэндээс ирсэн. Үз. Ямар эвгүй юм бэ? Зөвлөдөө. Ямар ч реакшн байхгүй те. NPC-нээс. It'll be the next butter. Sure, you don't want to try it? Garrett Weasley. Brewed it myself. Professor Weasley-гийн хүн байна. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Тэр талаар ярьж болохгүй шүү. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Авах чинь. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Nice to meet you. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Яа, эднэртэй ярьсан. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine Ordinary wizarding level exam. here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. За тэгэхээр жилийн эцсээс өмнө амжиж 5 дугаар ангид элсэж орох шалгалтаа дуусгах хэрэгтэй гэсэн үг үү? Одоо яг 5 дугаар ангид ороод сурж байгаа ч гэсэн. Би тэгж л ойлгох л та. Яагаад гэвэл шууд дундаас нь ороо авчиж байгаа болоо. What is it? Юу исэн бэ? It is a wizard's field guide. It will help you to keep guidebook. track of what you are learning so that you Оюутны гарын master all авлага. that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. За. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore.
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Хэлэлтэй гүмэр штэ. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Яаж номоо харах юм? Revelio. За. Protego. Revelio. Ингэж information цуглуулах юм байна те. Often the field guide гэнэ. Нэг хөв challenge-ууд байна. Overall progress. Level ингэж ахих юм баг та. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more болтоо ин нефт гарч ин тэр. inside and outside of the castle. Муужга. Энэ ярддаг л муур бах та тий. Яаж тэр нүд мүдийг харал та. Эвгүй юм бэ. Могоо шиг нүдтэй муу. Яаж та энэ юу вэ? No time to waste. You've classes to attend. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. За ингэж газрын зураг нээн. Тэгээд in the South Wing region. Green flue flames represents flames you have discovered, including your own house common room. Надад ингэж fast travel хийх юм байна л та. Газруудаар. Great Hall тэнд байна те. Биш явах хэрэгтэй. За энэ дотор нь байгаа юм байна. Одоо энд за Central Hall. X-д арч travel хийн. За ойлгочлоо. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only
all wizarding village in Britain and is home to an array of shops and you should be able to find all of the school supplies you require. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages. Of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Ийм сургууль байдаг байсан бол тээ уул нь өдөрт ерөөсөө цөөхөн хичээлтэй. Тэгтээ тэр хичээл нь нэг цаг ч юм уу 90 минутаар хязгаарлагддаггүй. 2 цаг ч юм уу 3 цаг хүртэл үргэлжлэж ордог. Тийм бол хичээл илүү үр дүнтэй орох боломжтой байхгүй юу? Одоогийн их сургуулиуд чинь семестр тэгээд хичээлийн цагуудаараа бүгдийг нь хуваагаад өдөрт жишээ нь 4-5 хичээлд орж байгаа хүүхэд ч байгаа, нэг хичээлд орж байгаа хүүхэд ч байгаа. Гэхдээ гол нь тэр хичээлийнх нь 90 минут нь яг үнэндээ хаанаач хүрдэггүй шүү дээ. Яг нэг зүйлийн талаар үндсэн ерөнхий ойлголт авахаас цааш ерөөсө хэтэрдэггүй. Тэгээд тэр нь болохоор тэр нь тэгээд ер нь яг өөрийн болгож юмыг авах гэхээсээ илүүтэй юм цээжилсээр байгаа л таардаг. Тэр жоохон төвөгтэй. Би яг толгойг нь оноод тийм шүү дээ. Амар. Тэрний оронд одоо жишээ нь бүхэл бүтэн нэг семестрт сонгосон нэг хичээлд ойролцоогоор 16-аас 24 цаг ч юм уу те үзэх хөтөлбөр бай гэж бодлоо гэж бодоход ерөөсөө л 4-5-7 хоногийн хугацаанд ганц сарын дотор 2 хичээл сонгоод тэр 2 хичээлийнхаа 20 хэдэн цагийг нь өдөр болгон 3-аас 4 цаг болгож хуваагаад ч юм уу те. Тэгээд араас нь давтаад нухаа дуусгачих юм бол хүнд үрэх үлдэх мэдлэг нь шал өөр бас байж болно шүү дээ. Би бол тэгж боддог байхгүй. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our later arrival? Сая хэлсэн бол тэгээд эсэргээр болох байсан байж тээ. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley,
Why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Юу л болох гээд байна да. Энэ ч нь болохоор ингэж газрын зураг харна. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. Yes. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. За. Хичээл. Одоо ингэж хичээлдээ орж эхлэх юм байна, тийм үү? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Nora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Hubblepuff. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. Barmy. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Ямар зураг. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. Осон зургийн жаадснууд байгаад Place is байна somewhat гинэ. of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. Side quest. Been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating. Revelio. Central Hall Fountain. Bit of a bookish lot, I might say. Би юу хийж байна? Ийм илүүдүүд ийм хийж ах цаг биш ээ. Хичээлдээ суух хэрэгтэй, тийм үү? Газрын зураг гаргаж ирлээ. Тэгээд Defense against Dark Arts class. Эхэлдэг цаг маг гэж байд юм болов? Charms class. За. Тэгээд энэ квестүүдийг ер нь л квестүүд гэсэн үг юм байна шүү дээ. Levioso. Ишээ явна. Шууд ишээ яаж болох юм болов? За. Ойрхон байгаа юм чинь шууд хад очиж тээ. Тэр хаалгаар гараад ишээ явна. Энэ хаалга онгоохгүй юм уу? Oh, nice. За гоё. Вау. Тэгээд ийшээ яваад шатаар дээшээ гарах хэвээр гол нь шат. Яаж дээшээ гарах вэ? Хоёр давхарлаа. Энд нэг эвдэрсэн баримл байна. За би яаж тийш очих юм болоо? Revelio. Мочра. Моорнууд нь ямар эвгүй нүдтэй юм бэ? Ишеват. Үгүй. Weasley, Professor Weasley-гийн өөрөө энд байт юм байна. За миний мапа дагаад явуул. Болох юм уу? Иш явлаа. Эргээд энэ хаалгаараа цэцэц. Тэгээд дээшээ.
Юу. Хилээсээ хоцорлоо. Хичээлээсээ хоцорлоо. Орсон. Is that all you've got? What? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, Levioso энэ гоё юм байна. an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Surprise opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Амархан. Явла. Levioso. Levioso. Utu. Now, let's try something a little larger. Зүүн. За, онлоод Levioso. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Levioso A яаж surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. за. RT-гээ дарж агаад Levioso. Now, the basics. Well done. Levioso. Эцэм шүү. Levioso хийгээд дараа нь basic. За. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll Wow. start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts Шууд. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. So. You may begin. Levioso. Good form. Protego. I know. This can't Nice. be your first duel. Let's just say I'm a quick lad. You're good. Дээр нь health bar биш. Ширэн дээрс түлхэд унгаачих юм бол тэгээ шууд яална. Ойлголоо. Not bad for a beginner. Give as good as you get. Smart. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments.
Nice, All right. nice. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Hi. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Sebastian, my boy. Nice work. What? Leviosa. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. За ингээд клубд элсэж орох урилга авчиж байгаа юм байна л да. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Revelio. Эн чин багшийн өрөө те. Off on another adventure, are we? Вау. If you pay attention. Би нэг тийм сүртэй сайн компьютер байхгүй л дээ. Тэгээд 1080-тай дэлгэцэн дээр л тоглож байна. Тэгтэл график нь их гоё цэвэрхэн гоё графиктэй тоглоом байна. Сэ. Англ. Wow, no сүнснүүд нэ. That lovely complexion on such a frown. There, isn't that better? Яагаад вэ? NPC-ийн ямар ч reaction байхгүй тэр л онцгой маа. Тэр бүр унгааж болох болов. Leviosa. За дараагийн хичээл. Хэтэшээ. Хэтэшээ. Гурван толгойтой ч юм. Leviosa. Cerberus. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back. Revelio. I've heard that Isaac Cooper 4 hours a week from keeping. За дараагийн хичээл. Энэ юу Charm хичээл. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. That's so nice. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? No. I am afraid it is too late to study now. Ямар хүүгийн юм бэ? The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Дөрөвдүгээр ангидаа сурсан юм байна те. Бүгд мартсан. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? No. That's bad. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Yeah. Ямар амтан дуудах юм бол доо. Акио, summon биш зүгээр ингэж grab хийж байна те. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Анги онцорлоо. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Yes! After me. Ийм багш нар чинь л cool багш нар аахгүй те. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Шууд байшин барьчлаа. Үгүй зүгээр тайзан. So why don't we have our newest students start us off? Яг заавал надаар бүгдийг эхлүүлээд байгаа юм бэ. За сонирхоо яах ёстой юм бэ? Very simply, Accio, new spell unlocked. Summoning charm Accio. Pulls the target closer to the cast. Like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them Accio. That's it! Тэгээд Splendid! Happens to the best of us. Very good. Нош. Энийг унгаахгүй яг нааша авчирч татж байрлуулах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Points to Gryffindor. There's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, you give our new student a bit of a challenge. Come on. Би цинхрийг юм байна те. Yes, sir. Let us see this. Би хизээ татах юм бэ? Йохой. За. Унгаахгүй авчрах хэвээр. Accio. 30. That's it. Watch this.
Wow. Зөөц над боломж байгаа мó? Done. Yes! Here we go. There we go. Вау, тэмцэх боломжтой. За, тэгэхээр би тэрийг наашаа авчираад Наташагийн Нацагийн улаан бөмбөгийг нь унгаагаад тэгээ өөрийнхөө 50 дээр тогтоож үлдээвэл яах вэ? Come on! Түлхээд унгаал та. A perfect score. Remarkable. Би хоцож байгаа юм уу? Миний хамгийн түрүүний бөмбөг яг ирмгээрээ таараад 50 дээр ороод ирсэн байсан юм шүү дээ. Тэсээр үлдчихлээ гэж бодсон чаа. Дуусаагүй юм уу? Wow. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Huh? Битгионараа. Woo! Excellent control. Хэвоно. Watch this. За чамайг харъя л та. Болж байна. За яаж цагийг тааруулах вэ гэхээр Do not think I will start going easy on you now. Akio. Yes! Тэв. Well done. Let us see this. That is how it's done. That's. I know everyone is watching. Тэрийг явж дуусан гут нь You are doing quite well. Akio. хүрээдэр тийм ээ. 2 perfect rounds. You're a natural. 2 раунд дараалал 50. Very good, both of you. Well done. Элемний арга яс байна. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Divination. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world. Uganda. In a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes.
I find wandless magic to be much more instinctive, not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here. Wagadu за бас өөр Hogwarts-тай адилхан шидний сургууль юм Professor байна. Ronan wants to talk to you. Тэд солилцоогоор ирсэн оюутан юм Keep биш. him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. Revelio. Well, you'd be using it on clothing. After my brother learned the summoning Нэг charm, малгай it was оролдоод сайхан юм биш. constant Accio this, Wow, Harry Potter. cutlery flying everywhere. Harry. If you would. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of Анч wisdom. Hogwarts-ийнх биш But үү? a bit mad. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay. За одоо чинь ямар quest байгаа юм болоо? Side quest are now available гэнэ. Энд нэг харт туг байна. Энэ нь ямар газар вэ? South Wing. Gryffindor Common Room. Facility Tower. Quest яаж харах вүлээ? Challenges. Map. Тэгээд quests. Дахиад үндсэн quest 2 дутуу байгаа юм байна. Тэгээд энэ бодвол main quest нь 2 дутуу. Assignment-ууд харахандаа одоо байхгүй байна. Relationship гэж бас байгаа юм байна. Тэгээд side quest-ууд. Lenora mentioned that the painting revealed a clue when she cast Lumos near it. Perhaps I should try that myself. Нөгөө нэг хамгийн анх тэр нөө зураг алга болоод хоосон фрейм үлдчихэд байна гэсэн тэ. Тэгээд crossed wand round 1. Энэ тэгээд нөгөө нэг клуб нууц клуб гэсэн тэ. За тийшээ яаж явах вэ? Доошо ямар ч байсан шатаар буун. Тэгээд эндээс Nice. Мэдсэн майны хөдөлдөг байх. Revelio. If we were simply taught antidotes to common poisons, I truly believe that would be enough to get us through life. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Аха. За. Бараг энэ хажууд юм шүү те. Энэ шатаар доошо буугаад энэ тал тэгэхээр ийшээгээ. Энд. Мөн үү?
биш юм уу? Lumos. Revelio. I need to get some dragonhide gloves for herbology. I refuse биш байна. Арай өөр юм байна. Lumos. Энд байна. Арчлаа. Бич мөн үү? Ишээ биш. Дэс буугаад This энд юм looks болов. like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Revelio. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Наад яваарай. Хаашаа ингэ зурагнаасаа гараа явчих юм бах та. I knew there was a connection. Зураг I биш should байна. tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Оо, алга болчихлоо. 20 ширхэг HP нэмэгдсэн гэж байна. Nora. Дээр байна. Are you Nora? Lenora, I solved the mystery of that. Nora. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! That's... I should have seen that. Дараагийн side quest хаана байгаа вэ? Meet with Professor Weasley. Let's side quest. Ашиг хаа. Don't think he even knows he's a ghost. Who is she? Тэр найзхантай болж болох юм байна те, relationshipтэй юм чинь. Тэгээд тэр нь зүгээр нэг NPC-тэй байнга ярилцах биш. Тэрийг дагаад ямар нэг quest-үүд бас нэмэгдэж орж ирэх юм байна. Сонирхолтой. Тэр нэг сонирхолтой юм шүү. Revelio. За, эндээс хаашаа явах вэ? Най. Энэ хаалгаар ороод. За. Revelio. Нэг юм байна. За. Биш явна. How nice to see you, my young friend. Юм бэ? Энэ наттай юм ярьсангүй юу?
Янзын гоё детальтай хийсэн тоглоом биш үү? Уул нь болол огчлт нь. Очно. Вау. Whee! Here I've come from Энэ юу юм бэ? where she said I could swim Levioso. Axiom bowl. As long as we're only 1 night a week, I can plunge the boys' lavatory. Not for me. Please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have 1 weekly swim. Revelio. Аха. Мэдсэн юм аа. Энд нэг авдар байна. It was an accident. Twilight Cloak. Nice. Уцаа ээж солих юм бол inventory gear гинэ. Belly. Belly өмсөж болох юм байна. Нүдний шил зүүж болох юм байна. Малгай өмсөж болох юм байна. Тэгээд хоёрч Twilight Cloak. Оролт хэрэггүй. Outfit. Ooh. Тэрийг хардаа. Тийш очиж үзэхэнстэй. Open world-тэй инженерээ тэгэхээр би сургуулийн хашааны хаалгаар гараад тэгээд хүссэн газар руугаа чөлөөтэй явж болно гэсэн үг үстэй. Glad you could make it. Revelio just over there. Anyway. Nice. Yeah. Are you in pajamas? Can I help you? Lucan. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Боцоо тавьж It's болтой a way юм of уу? determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Yeah. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Let's do it. Spectacular! Let the fireworks begin! За 2-9 2. Make you regret signing up. Break through yellow shields with control spells like the levitation spell, Levioso. Target lock R lets you take enemies without aiming. Use R to change. За ойлголоо. Act like a winner. Expulso. Expulso. Even more. Fringo. Levioso. Accio. Is that all you've got? Wow. Protego.
You're better than that, Fringo. Haha, нош. That looks painful. Везэр. Yes, don't count me out yet. Яаж хамгаалах уу, бултах уу? Тэрийг жоох ойлгомоор биш шүү. Levioso, Sengo. Fringo. Expulso. Levioso. Уса. Levioso. Nice. Yeah. Find the one. Accio. Bingo. Glad I didn't bet on that round. Тэгээд Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. За нэг See you иймэрхүү. back here again. Энэ хаалга. Яаж гарах вүлээ? Accio. Levioso. Хоо. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. За. Нийлж нэг иймэрхүү. Дажгүй тоглоом байна. График нь их сонирхолтой. Тэгээд сторийн ч гэсэн тий. Диалог хүмүүсийн хоорондын харилцан ярин ч гэсэн сонирхолтой. Engaging dialogue гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгээд тэрхий их цайцсан харагдаад байна. Тэгэхээр энийг би график дээрээ жоохон янзлах хэрэгтэй юм шиг байна. Дараа болвол дараа заагуур дахиж өргөжлүүлж бүр тогломоор санагчлаа. Сонирхолтой юм байна. Тэ? Ямар ч байсан хамгийн анхны тоглолтоо энэ үргээд дуусгаад дараа нэг заваараа өргөжлүүлээ да.